All right, Assalamualaikum and good morning, everyone. Welcome to MIASA's Facebook Live session this morning. I'm Anita, the president and founder of MIASA. Thank you so much for being with us. Alhamdulillah, we're able to hold another session in the midst of this truly challenging times. And I have to say, I'm very blessed and grateful to be here with all of you on today's discussion on grief and dealing with loss, a compassionate journey. I'm sure this is something that we can all relate today with the pandemic of COVID-19, with quarantine, physical distancing, lockdown, the impact of these measures and the virus, of course. This is indeed unprecedented times and we need all the support we can, and of course, empathy, compassion, and kindness. The session will run for an hour, so if you have any questions, comments, suggestions, please leave it in the comment section below. Alhamdulillah, very, very grateful today. Once again, joining us for this session is Dr. Hazli Zakaria, a clinical psychiatrist and of course the president of the Malaysian Psychiatric Association, and also Ustaz Noor Deros, our vice president too of MIASA. Welcome Dr. Hazli and also Ustaz. Apa khabar? Thank you, Anita. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Okey, lama tak jumpa Dr. Hazli. Jadi untuk pengetahuan semua, Dr. Hazli sekarang second term Dr. Hazli sebagai Presiden MPA. Alhamdulillah, congratulations. Saya berjaya mengalahkan Trump. Trump pun tak dapat. Chubby chick. Harap-harap Trump tak dengar lah ya. Oh. But he's looking around. Looking around, yep. Then and of course, lama tak jumpa Dr. Hazli physically sebenarnya. Kita banyak dekat WhatsApp je. So mungkin Dr. Hazli nak cerita sikit apa yang sedang berlaku. Ada pembaharuan ke, seperti yang kita tahu kan Dr. Hazli daripada Mac hari itu dalam MCO, kemudian RMCO, and then again CMCO, sekarang MCO kembali. Jadi mungkin ada perbezaan ya masa MCO pertama dan kedua daripada segi struggles of people with mental health conditions ataupun ahli keluarga sendiri Dr. Hazli, or even the normal people that are impacted psychologically because of either the outcome ataupun pandemic COVID-19 itu sendiri. Mungkin Dr. Hazli nak berkongsi sedikit sebagai permulaan insyaAllah. Permulaan thank you Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you MIASA, thank you Anita, thank you Ustaz. Memang betul, this one bukannya nak cakap memang dah lama tak jumpa Anita, tak jumpa Ustaz kan. Bukannya nak salam, nak peluk apa kan, sebab dah social distancing kan dengan follow SOP, tapi the connection tu macam kita disconnected but try to remain connected tu it's not as easy as we thought. Waktu awal-awal dulu kan macam kita buat ni pun Anita kan dengan Ustaz kan, because of this pandemic lah kita mula menggunakan this platform. Alhamdulillah. Belajar from scratch, tak tahu apa semua tu we learn and then still learning. I think it's the same concept yang macam ni. Dan the second MCO actually people kind of expected and then some people hoping it won't happen, but we know it's going to come. Then the anticipation that it's going to come to somehow put additional stress to us. And then the good thing is that show that human being is so resilient without we even knowing the fact that we are able to accommodate, to make a change, to try to be as much as we can. But unfortunately, everybody is different. That's thing that we have to remember. Itu yang kita kena ingat. Jangan nak kata, okay, kalau kita boleh, kenapa you tak boleh? Kenapa orang lain tak boleh? I mesti tak boleh juga ke? Ataupun macam-macam benda yang. Tetapi yang kita nampak, we learn, we are very good in accommodating. It was not easy, was not painful, was not something nice, but we are accommodating and we may become a better person and somehow change someone a little bit, affected. So this is actually the beginning of, not beginning, it's like very nice to start with this, with what Anita asked me to say, and then we're talking about the topic that we're going to discuss today with the input from Anita and Ustaz. Hopefully that make us even rich in the experience, fulfill a little bit more, but at the same time we know we are losing some of whatever that we have, which we only know what is the good or the hikmah of that in in future, maybe a little bit longer. So as long, ni Ustaz punya ayat lah.
Saya curi awal-awal Ustaz sebelum Ustaz cakap. Ada copyright. Terus berprasangka baik pada Allah. Itu yang saya selalu ingat apa Ustaz cakap. Walaupun jauh Ustaz dengan Anita masih dekat di hati. Ya Allah, doktor. Ustaz pula nak kongsi sikit Ustaz. Okay, alhamdulillah Dr. Hazli, thank you very much. I think kalau nak cakap pasal MCO kedua ni sudah tentu perbezaannya adalah kita dah pelajari banyak benda, we've gone through it, dan of course lockdown kedua ni bukan seketat lockdown yang pertama, itu pertamanya lah. Tapi kedua ni juga MCO kali ni berbeza kerana the COVID numbers are way above what we expected or forecasted initially. Jadi saya rasa itu juga menyumbang kepada a lot of anxiety ataupun anxiousness kepada banyak orang sebenarnya. And how do we cope with that is also another thing, and hopefully we'll be able to discuss that further. Tapi Ustaz, saya nak tanyalah, Ustaz pun baru-baru ni Ustaz tak begitu sihat Ustaz ya. Dan kemudian kadang-kadang bila kita tak sihat dalam masa begini, semua benda tu menjadi lebih sukar lah sebenarnya. Tambahan lagi baru-baru ni DG pun mengatakan siapa kalau boleh jangan pergi hospital tempat bahaya sekarang ni dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz punya, some of the things that you learn or some reflections lah Ustaz during this past 1 or 2 weeks ni, mungkin Ustaz boleh berkongsi dengan kita insyaAllah. Okey, pertama sekali Assalamualaikum semua, selamat pagi. Ya. Kalau tadi doktor ambil saya punya quote tu, saya nak ambil quote doktor juga. Saya sebenarnya memang nak sampaikan poin tu. Tapi doktor dah sampaikan terlebih dahulu. Saya akan emphasize lagi. Saya realise memang betul kita sebenarnya dah setahun lebih sebenarnya dalam COVID ni. Tak perasan Betul. Dah setahun lebih tau. Dan orang walaupun ya betul krisis tu still around dan manusia affected by it. Tapi saya lihat orang-orang yang pada awal-awalnya affected sekarang ni dah macam boleh kawal. Dah macam boleh kontrol. Okay, itu yang doktor kata tadi, the amazing adaptability of human beings. Dan kita ni Allah berikan satu kekuatan untuk kita adapt. Dan itu kekuatan minda yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan itu juga yang akan buat kita survive insya-Allah. Jadi saya pun perasan benda tu pada keluarga saya, pada diri saya. Memang pada awal-awal tu we hard hit kan. Tapi sekarang ni kita dah come to terms. Alhamdulillah atas nikmat akal, alhamdulillah atas nikmat ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang kedua sekali adalah saya perasan bahawa support system kita yang paling utama dan paling kuat adalah keluarga, kan? Adalah keluarga kita, our immediate family members, kan? Dan bukan setakat keperluan orang, kepentingan orang pada diri kita, tapi kita lebih-lebih realise betapa pentingnya kita juga dalam hidup orang lain, kan? Bila ada dalam rumah, bila jumpa dan melihat satu sama lain setiap hari, dan banyaklah yang dapat difikirkan, banyak dapat dimuhasabahkan. Mungkin orang kata kita musim COVID ni kita terperangkap dengan tubuh kita, tapi saya banyak fokus kepada macam mana nak membebaskan minda kita. Sebab kalau tubuh terkongkong, minda juga terkongkong, itu miserable, right? But if we can free our minds, then insyaAllah the adaptability will become more efficient and smoother insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik grief ni, kalau Ustaz boleh kongsilah contohnya Ustaz, kalau kita tengok dalam pandemik ni, of course frontliners sangat terkesan sebenarnya, and they are our true heroes because they are the ones that are in harm's way, kan, protecting us, helping us. So macam mana ya Ustaz, despite them having to do their job is one, tapi deeply feeling exhausted, mentally and physically drained, and at the same time at the highest risk of infection and mortality. So bagi barisan hadapan ni Ustaz, kan, how do they remain calm, peace, focusing on their job? Mungkin if they're watching right now, what would be your advice ataupun message of hope untuk memberikan mereka kekuatan semangat dan terus teguh prasangka baik dengan Allah Ustaz? Yes.
first and foremost, I don't have tips, I don't have techniques that you can use to stay calm. Yeah. So what I can offer is religious motivation, inshallah. Yeah. First and foremost, I would like to congratulate all of you, our frontliners, because you are considered as an elite mujahid sebenarnya. Even in Islamic term, you are an elite mujahid. So for you to be chosen to be put at the front line, that is actually an honor. If we were to look at it like that, it is an honor from Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you are at the front line, the biggest challenge will be faced by you first before anyone else. So the bigger the challenge is, and we are sure that the bigger the reward will be from Allah subhanahu wa ta'ala. And I would like to also share with all of you, there's a statement or a fatwa made by a scholar in Al-Azhar University in Egypt. He said that people who are affected by COVID, the frontliners who are affected by COVID, or those who passed away because of their effort in fighting COVID, like doctors and our frontliners, they are considered as shahid. Okay, this is very important. Shahid akhirat, yeah, shahid akhirat. And in another hadith, this is also quoted by Mufti of Wilayah Persekutuan and also Mufti Pahang. They said that people who died because of COVID are considered shahid. Victims of COVID, yeah, dikira sebagai shahid. Because Rasulullah SAW did say that people who died of wabak and ta'un will be considered as shahid. What more people who are in the front line trying to save other people's lives? What more? So, in the end of the day, all of us will go. Kita semua akan menghadapi kematian. But the question is, in what state that death will come to us? Dalam keadaan macam mana? What is the state of our hearts? What is the state? What we are doing? So the best state or the best situation that a human being can be in, if death were to come, right, is to be a frontliner. Itu jalan yang paling selamat sekali untuk selamat di dunia dan di akhirat. Itu jalan yang paling selamat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sesuatu berlaku kepada kita, maka itulah tempat, itulah konteks, itulah situasi yang paling selamat untuk akhirat seseorang. Wallahu a'lam. Anita. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ya doktor. Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya rasa kalau frontliner yang mendengar tu, saya rasa it's a very reassuring to them kan. Okey, tapi pada masa sama saya berkongsi sedikit tentang apa yang dihadapi oleh frontliner kan. Macam Anita katakan yang PKP pertama, PKP kedua kan. Kalau kita tengok kan sekarang ini bantuan-bantuan untuk frontliners ini kurang berbanding dengan waktu yang ni. Sebabnya mungkin dah tak glamour lah kot untuk dia nak bagi bantuan. Dulu bagi ni dan terserlah lah. Di bata waktu itu ada sentiasanya akan menaguk di air keruh. Satu lagi isu yang saya nak katakan, bila frontliner itu mendapat COVID-19, sedihnya ya, selalunya akan pertama soalan yang tanya, follow SOP ke tak? Pakai HPE betul ke tak? Berapa layer mask yang pakai? Kalau follow semua takkan dapat tu. Dahlah mereka itu membantu dan mereka itu meletakkan diri mereka pada keadaan yang bahaya, dan apabila sesuatu berlaku, mereka seolah-olah mencari salah. Itu yang selalunya menelpon tu kadang-kadang super atas-atas lah, betul kan ni sebab nak menjawab surat kat atas kenapa jadi ada yang tu. Waktu dululah lari dah berlambak, hari ni dah tak boleh nak buat report lah kot. What I'm trying to say, itulah satu contoh bagaimana kalaulah boleh daripada kita, sebelum kita mengeluarkan sesuatu itu, fikir dulu, letakkan diri kita di tempat itu, akan kita ucap ke tidak perkataan itu. Okey, itu permulaan lah untuk thank you very much Dr. Hazli. Mungkin kita fikir dalam waktu MCU pertama kita dah bincang sebenarnya where during these times we should all be kinder, tetapi sifat mudah menghukum Ustaz masih ada di kalangan kita dan stigma masih tinggi. Sebab tu kita tengok banyak perbincangan sebenarnya tentang stigma kepada pesakit COVID itu sendiri, apatah lagi frontliners. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Hazli dan juga Ustaz. Jadi Ustaz, ini adalah perjuangan kita, jihad kita sama-sama, bukan sahaja frontliners tetapi each and every person in this entire world, insyaAllah.
Okay, jadi to kick it off, kita punya fokus hari ini kita nak bercakap tentang grief and also dealing with loss, a compassionate journey. Dan seperti yang kita semua maklum, we all know that grief is a natural response to loss, of course. It's normal, you know, it's natural, inevitable, of course. And it can also affect every part of our lives. And it's not just about losing a loved one. Sebab biasanya kan, Dr. Ustaz, bila kita cakap pasal grief ni, kita selalu berfikir tentang kehilangan orang yang tersayang. Tapi apa yang kita tak maklum, especially dalam pandemic COVID-19, it could be losing a job, it could be losing a source of income, kan, losing kita punya support system, mungkin children leaving home, pergi overseas, mungkin going for job overseas juga, relationship, dan juga dalam konteks kita hari ini is the way of life. Where we don't have the ability to live normally as before. And of course, another thing that we don't talk much about is a person experiencing a mental health condition. Jadi kita akan bercakap tentang itu juga after this. So grief can seem like a roller coaster, kan kita panggil, there are ups and downs and all that. It can be overwhelming, frightening, but of course it also allows us to adjust gradually to our loss, finding ways on how we can cope, kan macam mana kita nak accept and also grow from there. So we will be discussing about that. And to kick this off, kalau boleh Dr. Hazli, how does grief and loss ni, how does it relate and how does it affect our body and mind? Mungkin Dr. Hazli boleh kongsi sedikit? Okay. Wah, that's a good question. Then to start with, benda macam Anita cakap, grief is a normal physiological process that happened to us when we lost a loved one, something meaningful to us. Yeah, so it's not just about a person, it can be what the meaning of that to us. Someone also have emotionally affected when they lost their cats, sometimes more than they lost their kids. Yalah, expensive cats tu kan boleh jual, anak tak boleh jual. So that's the example. So the idea for us is the meaning of that loss. What does it mean to them? And then that's affect our biological system, because the part that responsible for all of this is where in the brain. The brain is a remarkable organ that God give to us. They give the front lobe usually is the one that make a kind of decision to make us able to think like a human, not as an animal, because they give the prefrontal lobe that like executive functioning. But behind that, there are another part that responsible for the memory, for the past experience, and it's also a part that responsible for the running of our body, like all the other important organs that control the heart, control the bowel movement, control the movement. That also located in the brain. There is also something, the part that responsible to assess the risk, the danger, our survival, the amygdala. So this is the organ, just more like our sensory to check whether are we going to be okay or not, are we going to survive. So all of these in the brain, they are very closely connected. That what I'm trying to say, the relationship between psychological, physical, emotion, feelings, and all the bodily experience are very closely related. That Ustaz can agree with me. There is no line differentiate between body and emotion, and even in fact that is a part the biological system as well. So we are not then another domain actually is all the raw kind of thing. Actually, the rest is all considered as a biological still. So that is something that we have to remember. Anything that affect the emotion, the feeling, it will be also manifested in the biological or somatic or physical symptoms. So that the reason when there is a loss, our body responds to that, not just affect our emotion, our thinking, but we also need to prepare for what is going to happen.
So the body kind of build up in anticipation that they're going to maybe need to work harder. For example, when we are going to lose someone, yeah, the process of losing the actual funeral, it takes a lot of effort. We need to stay up. We need to prepare all the possibility that we need to do. We need to go to this place to go or organize this. So that is not just like to cry over the loss. Our body already realized that we need to prepare. So we are going to be much busier actually after we are losing someone, because we do not know how are we going to deal with, what are the responsibility that we need to fulfill, or to what are the hats that we need to wear. So there is a very close relationship between physical symptoms that we are going to experience, that very much related to the emotion that we're going to have, and also whatever that reaction that we're going to experience after the loss actually are real, are normal, experienced by others. Of course, the degree of intensity or the severity will be different, depend on many other factors, how the nature of the loss, and then how much support that we have, as Ustaz mentioned just now, the support. So the main thing that we need to understand, these reactions are physiologically normal and expected. And then need to understand there is a role for our body to respond like this. But we don't have to know what could be the reason, but we know this is real, this is normal. At least at that time, we are not going to blame or to feel guilty for having the experience. Thank you very much, Dr. Hazli. You know, everyone experiences or deal with differently, kan? And we've had peers that come to MIASA because of grief, caregivers complaining out of concern, okay, concern because they see how it is affecting the peer and it has been a long time. So dia macam mana, Dr. Hazli? Is there a normal time period of grieving? Is it just different? How do we know when it becomes a problem and it's not healthy anymore? Okay. Nanti Ustaz tolong ni tambahkan Ustaz. Okay. Actually kan Anita, grief ni is satu benda yang we don't talk about that much kan, because grief actually is not a mental health issues. When we go last time, yes, even Freud talking about grief and then the difference between grief and the real depression. And then even last time, Anita, for DSM-4, in order for us to diagnose someone whether they have depression or not, if the grief present, the symptoms of grief are present, we cannot say that the person having depression, meaning that we need to exclude that. So because they want to highlight that grief is a normal process, but now we realize also that person who also grieving, they can have depressions, they can have anxiety disorder, they can have any other illnesses during having the grief. The grief, even though we keep saying it's a normal experiences, however, there are a few instances or few people who having, we call it a complicated grief. Okay, it's very the name sometimes it's very difficult to, because it used to be called pathological grief, because we try to be and don't want to be so negative about something. But we know, and then they come. We don't also want to say that which one is normal, which one is abnormal. Okay. Is it abnormal grief? Or can some people to use atypical grief? Whatever it is, sometimes we make it even more complicated than understand the experience itself. And then true enough, there are different types of grief. For example, it's not just like one grief that apply to everyone. For example, I just give name a few for the types of grief that we
we know that the normal grief, the resilient grief, the grief that someone able to accept and then to really let go, but not everybody are lucky enough to experience those. Some of them have a different types of grief which may need a different kind of support. For example, remember that what happened to when our master lost the plane, and then because they're not able to confirm whether there's loss or not. There is no closure. The kubur yang nak pergi melawat apa semua tu. Jadi that is a term for it. They call it ambiguous grief. There is also a grief like someone who are facing like looking after the terminal ill family members. They call it anticipatory grief. They are not full-blown grief. Right? I have a friend right now who are not struggling, her in being challenged to looking after two of her parents who are having who are infected with COVID. The mom was just extubated, and now the father also positive COVID and then being transferred. This kind of, that is can be a, if the person is that can compromise and then can have this anticipatory grief. I'm very amazed how this person coped so far. This person have a very whatever that she has, it shows that she able to go through the grieving process right now. There also some kind of, we call it a delay, suppress, or sometimes the grief not being allowed to be expressed. They are not some kind of how would say the kind of like a forbidden, I would say, forbidden grief. You are not allowed to show to grief. That the person may experience a different kind of experience. So at the end of the day, there is no exact duration, how long the person takes to recover. We know Elizabeth Kubler-Ross talking about the stages, but that's when a lot of people started to understand that that is not exactly the reality when someone who have faced grief. There is no notion that we're talking about the anniversary when they remind about the incident. Are they saying that they are complicated or they are still a normal experiences? But even the Elizabeth Kubler-Ross mentioned about that. They are not talking about the stages of grief. When she wrote about the book on that, it's about the stages of terminally ill person went through to face the death. But after that, is incorporating. But so what I'm trying to say, in terms of the grief, this is something that we understand, but we do not really fully understood what's going on. So that, I think, is the time how we can integrate from Ustaz can help us to understand. For me, from the psychological point of view, and Anita, for the real experience of people who went through grief. I have so many patients or clients who come and then they have all the psychological diagnosis, but they also have complicated grief that not being dealt with. So I think this is the right time we are talking about the grief and not just focusing on the death of the loved one. There are so many other things. Then sometimes, Anita, the kind of grief that we are not being allowed to, because other people, hey, how come you want to grieve? For example, dah 10 tahun still grieving, kenapa macam tu, Dr. Hazli? How about to grieve the loss of friend? Yep. Because bini dia sempoi saja hang yang lebih. Pasal apa hang apa ni ada hubungan apa pula? Macam tu pula. So that kind of thing, we so easy to make a judgment without we even try to understand what they went through. Thank you very much, Dr. Hazli. Very good explanation. I think, what we need to understand is, every person is different and grief is a process in itself. I've seen peers where, 10 tahun dah ibu meninggal tapi still going through that process of grieving. So it really depends individual to individual kan, Dr. Hazli. Tapi kan Ustaz, nak tanya Ustaz punya pendapat pula lah. Daripada perspektif Islam kan, is it okay to grieve in Islam, and macam mana cara dia Ustaz, can we mourn
again, and ada waktu dia ke, how do we best approach grieving ni Ustaz? Sebab kadang-kadang yalah, if you lose a loved one, it's not something easy. Even for me, I've gone through miscarriages twice in sequence, and it was something that walaupun kita bunyi miscarriage, kita tak nampak lagi bayi itu, tetapi ia memberi kesan sebenarnya. Jadi mungkin Ustaz, orang yang betul-betul kehilangan orang yang tersayang, terutama sekali suami isteri, ibu, kehilangan ibu, ayah, especially dalam waktu pandemik ni, di mana kita tidak dapat physically berada di samping orang tersayang pada waktu COVID ni. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi sedikit dan memberikan kita sekali lagi Ustaz mungkin sedikit kekuatan dan harapan, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. First and foremost, pertama sekali, do we mix English and Malay or? Yes. Sorry, we mix, So, just now Dr. Hazli have explained what is grief. I would like to speak a little bit on why do human beings grieve. Kenapa kita grieve? So, if we were to think deeply about it, we realize that we grieve for the loss of human being, for example, for our loved ones. Because when we love someone, we have actually incorporated that person into our sense of self. And kalau orang kata dah rasa satu, we feel that we are one. And so when the loss happen, especially ibu-ibu yang keguguran, sebab literally you all are satu, you were satu, in the same body, betul tak? So bila mereka meninggal, mereka pergi dan sebagainya, we felt that a part of us is taken away. It's painful, badan kita aja, if our hands, our limbs being cut off, of course itu pun ada grieving dia juga, ada pain dia, ada grieving dia. So what about a human being? Because we have already incorporated people that we love into our sense of self. Dia adalah kita, kita adalah dia. You are a part of me, I'm a part of you. So bila terpisah, berlaku separation, potongan yang menyakitkan. That's number one. Number two, it is because we have already incorporated these people or things or tak kira lah apa-apa, wealth ke atau kucing kita ke macam Dr. Hazli kata tadi tu, in our image of happiness. This is how I'm gonna be happy. These people will be around me. These are the characters that will be around me when I am happy. These are the things that will be around me when I will be happy in the future. These are the wealth that I will have in the future when I am happy or when I will be happy. So first we incorporated that person into ourselves. Secondly, we have incorporated these things or these people into our image of happiness. It's very important to understand this because Islam deals with the root cause, with the root issue. And by saying that, I'm not saying that Islam prohibits us from expressing our emotions. Islam is a religion for humankind and for jinn. And these two creatures have feelings, have emotions. You do not find in the Quran or in the Sunnah where Allah subhanahu wa ta'ala specifically prohibits an emotion. Generally saying that anger is evil by hook or by crook, in all situations, regardless of context. Or sadness is negative. People speak about negativity today. Asyik-asyik negativity. Jangan negatif, jangan negatif, jangan negatif. Right? The Quran does not speak like that. Okay? The Quran allows people to express sadness, grief, fear also. Like for example, Nabi Musa, when he threw the tongkat, he got scared and he ran away. Itu emotion manusia dan Allah tak marah dia. Allah tak kritik dia. Kenapa engkau takut? Why do you fear? You are my prophet. You should have a higher iman. Tak ada, because there is a human emotion. So Rasulullah SAW himself, when his son passed away, Ibrahim, and when his sahabah passed away, Rasulullah SAW, dia tak tahan tau tangisan dia. Dia bukan pergi nangis sorang-sorang. Like some people, they try to show toughness in front of everyone. Never, satu titis air mata pun tak pernah keluar di depan orang. Nabi bukan macam tu. Rasulullah SAW is not like that. He cried in front of his sahabah. Until one of his sahabah asked, Ya Rasulullah, you cry too? When he lost his child, Rasulullah said, yes. He said, this is rahmah. Ini kasih sayang.
So sedih, sadness for the loss of someone, grieving for the loss of someone, there is a sign of love, there is a sign of mercy, there is a sign of rahmah that Allah tanam dalam jiwa manusia. We should celebrate that. You see, when people grieve, that means the love is authentic, the love is real, that you have taken the person seriously, you have taken whatever Allah has given you seriously. Kalau kita tak rasa apa-apa bila seseorang yang kita sayang pergi ataupun perkara-perkara yang Allah kurniakan kepada kita hilang, kita tak ada apa-apa je. That means kita hargai tak perkara tu. Have we given our whole self to take care of that person that we love? Have we given our whole self to take care of the ni'mah that Allah Subhanahu wa Ta'ala has given us? Only those who have given their all will taste grief, and that grief is actually rahmah. Itu kasih sayang yang Allah tanam. And Allah says, Rasulullah SAW says, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Those who love, those who have mercy, Allah, the merciful one, will show mercy to him or to her. Have mercy on those on earth, have love, have rahmah. And those on the sky will show, on those on the heavens will show mercy to you. So grief is a sign of mercy in Islam. Rasulullah himself said it. Okay, Rasulullah himself said it. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. But what's important in Islam is, dalam keadaan Islam allows us to express our emotions, but of course there are limits to it. Ya, jangan sampai kita melanggar limit itu. When the Sahaba asked Rasulullah, why do you cry when your son passed away? The Prophet said this, the eyes tear, mata ini mengalirkan air mata, and the heart saddens, hati ini merasa sedih, but the tongue will not utter anything but statements that will only please Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ini menangis, hati ini sedih, tetapi lidah ini tidak akan mengutarakan kata-kata kecuali kata-kata yang membuat Allah redha. You see, so we can feel the emotion. Nak nangis, nangis, bismillah. Ya, nak rasa sedih, tetapi kita jangan sampai kita melanggar red lines of questioning Allah Subhanahu wa Ta'ala atau anger towards Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asking for hikmah, that's a different matter. Asking, Ya Allah, why? I want to understand. Yep. Help me understand. Yes. Instead of why me? Why me? Why not him? That is of course prohibited. Kan? Tapi ya Allah, kenapa berlaku pada aku? I want to understand. Help me understand. That is very very important. Allah, Rabbana zidna ilma. That's why Rasulullah asks us to doa, ya Allah tambahkan ilmu. Sebab bila kita ada ilmu, baru kita faham why certain things happen. That is very very important. And of course during this time of pandemic kita tak boleh nak jumpa dan sebagainya. But of course dengan Zoom, dengan internet, we can still keep in touch. It's very important to keep in touch. When the Sahabah passed away, Rasulullah SAW ever said, Isna'u li'alihi at-ta'am. Make food for them. That means the kampung or the people must come for support. Mesti tolong. Buatkan makan untuk mereka. Sebab orang yang tengah sedih ni, kematian seseorang, dia orang tak fikir bisa makan, tak fikir bisa minum. People who are around them must prepare for them. Jadi sama juga, walaupun kita tak bersama, kita jauh, tapi we have to take care, concern of them. Jamaah, support system need to be there, mesti ada. Then of course majlis-majlis doa bersama. If you do not agree with tahlil, tak ada masalah, but come together and pray together. Solat jemaah sama-sama, doakan sama-sama. These are all very very helpful sebenarnya untuk orang-orang yang sedang grieving. Tanyalah semua orang yang sedang grieving, dia nak bersama dengan orang-orang tersayang atau nak seorang-seorang diri. I believe in the early times tu, awal-awal bila berlaku tu, nak ada orang support. Tapi kemudian tu mungkin nak bersendirian tak ada masalah. Tapi awal-awal tu, the first strike tu, mesti ada support daripada orang lain. Allahu a'lam. Anita, sikit je. Ustaz, kenapa dia nak bersendirian lepas tu kan? Sebab sometimes Ustaz, dia orang takut nanti orang tanya, bila nak habis grief ni? Betul. Yang satu bukan lagi ada sahabat saya, dia bagi tahu tentang satu kisah. Kalau Ustaz boleh tolong saya dapatkan dia punya ayat tu, tentang apabila Nabi Allah Yaqub dapat tahu anaknya Nabi Yusuf meninggal, lepas tu dia terlalu hiba apa semua tu, ada ayat yang kata dia tidak pun suruh jangan berhenti bersedih, jangan berhenti menangis, jangan. Sebaliknya dia suruh
hayati, experience dia punya tu. Itu yang dikata oleh rakan saya tu, yang dia kata itu sebenarnya dalam ayat Al-Quran tu dah dicakap cara-cara macam mana untuk nak validate mereka yang melalui proses itu. Itu yang saya rasa. Lepas tu ada sikit je untuk tambah ilmu kan, macam apabila, walaupun saya kata tadi Elizabeth Kubler-Ross tu dah macam tidak itu, tetapi kita kena tengok apa stages grief yang selalu diperkatakan, iaitu apabila kita melalui stages grief tu kan, kita ada shock and denial, lepas tu kita akan melalui kita akan anger, lepas tu bargaining stage, baru dapat depression. Depression tu lah kita kena bezakan dengan depression yang major depression tu, last kali the process of acceptance. Tapi dia taklah semestinya akan go through macam tu, dia nak itu. Tapi itu apa yang diperkatakan dalam buku itu. Ada stages of grief kalau kita nak ikut atau nak follow apa yang diperkatakan. Okay, boleh. Thank you Dr. Hazli. Ustaz, saya sebenarnya nak nangis ni dengar Ustaz cakap. I think for the first time I feel very validated. Dan saya rasa ramai sebenarnya Ustaz yang mendengar pun rasa begitu. Kerana kadang-kadang kan Ustaz, bila kita melalui, macam mana boleh nangis pula ni, apabila kita melalui proses tu, kita rasa macam bila kita nangis tu Ustaz, dia tak boleh berhenti sebenarnya. And then lagi satu kan Ustaz, dia punya perception of people about, think positive. Macam mana sebenarnya Ustaz, kenapa kita bertindak sedemikian, and bagaimana mungkin Ustaz boleh bagi sedikit saranan kepada mereka yang sedang bergelut kan Ustaz, mungkin ahli keluarga, rakan-rakan, bagaimana nak membantu mereka yang sedang bertarung dengan grieving ni Ustaz? InsyaAllah. Ini bukan satu perkara yang mudah lah ya. Firstly, I want to emphasize that grieving is in itself a positive emotion. Berkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Sebab this nonsense of toxic negativity, toxic positivity that is going around buat orang rasa bersalah pula untuk bersedih. Rasa bersalah, dah lah dia kehilangan orang yang tersayang, lepas tu nak rasa sedih pula, rasa bersalah. Ada peer pressure pula, ada pressure daripada keluarga. Ada yang tak cakap tapi masih sedih lagi. That kind of question dia sebenarnya, it's hurtful for people who have experienced loss kan. Jadi first saya nak kena emphasize benda tu. Grieving for those you love adalah positive emotion. I have a problem personally with people yang tak rasa apa-apa. Betul, sebenarnya. Yes. Dia kematian orang tersayang, dia sedih ni je, macam tak ada apa-apa je. And mengaku betul, okay je kan. I mean, why? Why are you trying to hide that? Don't you want to show love? Don't you want to show care? Don't you want to show that you are hurt as a human being, that we can be hurt? Kita boleh sakit, kita boleh sedih. Kenapa nak tutup? Kenapa nak kena simpan? But of course, jangan sampai dia melanggar function kehidupan kita. Kan? Betul. Jangan sampai ke tanggungjawab kita dalam hidup kita dapat nak buat. Selagi kita dapat jaga benda tu, kamu nak grieve, it's your choice. Kan? It's your choice. Tapi of course, jangan terlalu lama dan cari jalan keluar. Macam saya nak sampaikan tadi, saya terlupa. Betul. Bila kita tahu sebab kenapa manusia grieve kan? Antaranya kerana manusia menganggap orang-orang tertentu atau benda-benda tertentu ni adalah sebahagian gambaran kebahagiaan bagi diri dia. Bahagia dia adalah ini, dengan ada orang seperti ini, dengan ada barang-barang seperti ini, dengan ada perkara-perkara seperti ini. Tapi apa yang kita diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para nabi adalah kebahagiaan ini dia tidak banyak syarat tau sebenarnya untuk dapat bahagia. Dia tidak ada syarat-syarat yang mesti ada orang tertentu, mesti ada benda tertentu. Betul. Baru boleh bahagia. Betul. Kan? Jadi di mana-mana ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu boleh dicipta. It can be created. So tak? Dengan buat apa? Dengan membuat baik. Dengan mencipta or to create relationships. Buat perhubungan-perhubungan yang baru. Dengan kawan-kawan baru, orang-orang yang baru, keluarga baru. Keluarga baru ni jangan salah faham lah semua kita buat hubungan-hubungan yang baru kan. Jadi silap kita sebagai manusia adalah apabila kita ikat kebahagiaan kita kepada keadaan tertentu, kepada orang tertentu. Tapi Islam kata tidak. As long as you do good, you beriman, you beramal soleh, you jaga perhubungan, you jaga jamaah,
You boleh jumpa kebahagiaan di mana-mana sebenarnya. You boleh dapat ganti kepada orang yang you hilang. You boleh dapat ganti kepada barang-barang yang you hilang. You boleh dapat ganti sebenarnya bagi segala-gala yang you hilang. Walaupun of course ibu kita, kalau kita kehilangan ibu kita, isteri kita, anak-anak kita, memang tak ada orang akan boleh ganti. Tetapi boleh ada saja manusia yang boleh menjadi tempat di mana kita menunjukkan kebaikan, kita berbuat baik dan mendapat kebaikan dan mendapat kasih sayang daripada mereka. Wallahualam. Terima kasih. Thank you very much, Ustaz. Ustaz, nanti kita boleh buat yang drama swasta, tajuk dia Bahagia Tanpa Syarat. Masya Allah, cantik tu Dr. Dr. Hazli banyak idea kan, biasalah. Alright, thank you very much, Ustaz. Thank you very much, Dr. Hazli. Okay. One of the things that I'm curious about as well is the process of grieving ni kita tahu of course berbeza individu ke individu, tetapi bagaimana Dr. Hazli kalau a person that has a mental health disorder, okay, so a mental health peer versus a normal person, for example, if you compare them, sebab based on some of the readings and findings and research that we found, kalau kita compare contohnya depressed individuals with non-depressed individuals, apabila spouses pass away, depressed individuals sebenarnya they display greater intensity of grief symptoms sebenarnya. And I can tell you just from my own experience and listening from our peers as well. Bagi contoh yang senang, katalah kita ada penyakit fizikal. It could be just fever ke, demam, sakit tekak, batuk dan sebagainya. Tapi the intensity tu, even saya sendiri dulu normal dan apabila mendapat penyakit mental, dia lain, Dr. Hazli. When you are ill with a mental health condition, somehow it intensifies and your symptoms tu ada yang dia berkait dengan benda-benda lain. Jadi mungkin Dr. Hazli boleh kongsi sedikit, is there a difference sebenarnya between a mental health peer and a normal person? And is there also a certain way on how we can manage it better in that sense? Okay, thank you Anita. Thank you soalan amat baik. Memang ada beza. Sebab itu mereka yang ada history of psychiatric diagnosis, apa saja lifetime walaupun dah recover, they has a higher risk to have a complicated grief compared to people who do not have history of psychiatric condition or mental illness. That's the fact. Jadi memang logik pun dahlah mereka itu having difficulties to regulate their emotion when something happen. Of course they are expected to react differently. The problem is sometimes people around them, dah nak relapse lah tu, nak apa-apa, make them even more anxious that their illness is going to come back, and then they have to deal with the current situation. They have two issues that they need to deal with. So of course, what does it mean? It means they need more support. They need to, in fact, if they need to take ubat at that time, even though they already stopped taking medication, they need to take the medication even the symptoms do not appear yet, because they need a support now. So we recognize that early, and then don't judge them. The person who have it, don't feel bad, don't feel guilty for not able to cope better than people who do not have the condition. So they always want to be the same. No, we are different, the peers are different, and then embrace the different, accept it, don't feel guilty about it. And then more important, get support, get help, get talk to someone, because even though that's the last thing that we want to, because we're afraid that we will be seen as a weak, as a burden, but actually we want to. That's the importance of people who want to listen to the stories or what they have. But the problem with us, when someone start to open up to tell about their stories, what we normally do, we come up, we try to help. Yes, the good intention is try to help, but what we normally do when someone talk about what their experience of lost someone, and then kita pun akan cakap, ya Allah memang teruk, and then they can start, you tahu dah aku dulu waktu aku mati ni. Oh, they start cerita pasal dia punya past experience. Are we going to support or are we going to compete? Siapa lagi pandai handle grief, siapa lagi was affected but still able to control? And then eventually they make the person who are being challenged with this grief and also with a past history feel that they're even much smaller, inferior, and inadequate to cope. So there is something, the good intention can be backfired. That's the Ustaz cakap tentang
toxic positivity. Benda tu dia kena faham the situation. Tak ada satu cara, dan walaupun niat baik tak menghalalkan cara, tak membuatkan apa yang kita cakap itu betul. Kadang-kadang meminta maaf selepas apa yang kita cakap tu salah pun tidak cukup untuk letak krim antibiotik pada luka yang telah dikuris. Mereka yang ada masalah ini amat sensitif. Dia orang bukannya dia orang sensitif tu sebab dia orang ni sakit, tak. Sebab mereka pernah melalui kepayahan sengsara itu, dan kadang-kadang Ustaz cakap tadi, validation. Anita cakap perkataan validation kepada mereka di luar sana. Tolonglah faham apa maknanya validation itu. Tolonglah cakap empathy, walaupun setinggi mana ilmu kita, kalau kita tidak ada skill untuk meletakkan diri kita di tempat orang itu dan empathy, perkara yang terbaik yang kita boleh lakukan ialah tutup mulut kita. Jangan cakap apa-apa, mendengar dan biar mereka bercerita. Jadi panjang tapi ada little bit emotional attached to that. Saya bila cakap semuanya tak pernah tak emotional kan. Tapi benda tu mungkin Anita ke Ustaz nak cakap pasal apa yang tengah berlaku sekarang. Kita tak boleh. We cannot hide elephant in the room. Things happen. Someone mentioned about something that I think is some kind of triggered the emotion of a lot of peers who are being challenged, who are recovered as if they are being invalidated. Anita want to say something about that? I think kan Dr. Hazli, Ustaz, going through, I've going through this condition for now 8 years, from the day I was diagnosed. I think what has been very helpful whenever I talk to another person is just a simple sentence of the person saying, what you're feeling right now is valid. Just that in itself, Ustaz dengan Dr. Hazli, I can tell you, it reduces the anxiety that I'm feeling tremendously. I can tell you 90%. Terus macam wow, macam tu. Anita, dan itulah ubatnya. Betul, kita tak realise tau Ustaz, Dr. Hazli, bahawa kata-kata kita ni, it can do two things. It can worsen it to an extreme level, or it can help a person tremendously sebenarnya. Wallahualam. Ustaz, silakan. Ya. Itulah isu kita berhak untuk berperasaan. Penting. Kita berhak untuk berperasaan. Kita kena tahu. Orang yang mengalami pun kena sedar. Orang yang nak ucap takziah ke, yang nak cuba konsul pun kena faham. Hak untuk berperasaan. Saya nak tanya Ustaz tu. In Islam, we are encouraged to say takziah. Tapi sebenarnya definasi takziah tu sendiri dan melawat mereka yang going through this process, Ustaz, it's very much encouraged. Maybe Ustaz boleh explain daripada perspektif Islam, insyaAllah. One thing about something that has turned into a custom, people do it without thinking, without even understanding what it means. Itu yang sedih bila sesuatu dah jadi adat resam, orang ikut ya. Ada cakap suruh takziah. Dan diucapkan dalam keadaan holo, kita kata kosong dari perasaan, kosong daripada makna. Saya cadang buat masa ni, takziah ni dia bukan perkataan itu sendiri. Dia sebenarnya menenangkan, is consolation kan, untuk orang yang sedang menghadapi loss. Jadi tak semesti kena ucap takziah. Dan saya cadang sekarang ni mungkin boleh pause dululah ucapan perkataan takziah tu, sebab orang ramai dah tak faham makna dia apa. Kan? So instead of using that word takziah, kita buat takziah tu apa? Kita buat takziah. Nak buat takziah ni, pertama sekali kena ada simpati dengan empathy. You see, you cannot buat-buat. You tak boleh buat, sebab you nak konsol orang, you tak boleh buat-buat ya, you ni kesiankan dia, sedih, kecuali kalau you sendiri rasa benda tu. So take some effort sebenarnya. Before we say something, take some effort to feel what we are going to say. Ni penting kita kena rasa apa kita cakap. Sebab kalau kita tak rasa apa kita cakap, orang boleh rasa ketidakikhlasan kita. Dan bila itu berlaku, tak seronok. It's not a good thing. It's not a good thing. So please understand, bila seseorang yang kehilangan anak contohnya, kita pun ada anak, at least think about it. What if anak aku yang pergi? Sungguh-sungguh fikirkan, bayangkan. Dan benda tu tak mustahil boleh berlaku pada kita. It's not impossible. It can happen to anyone, anytime. So what makes us think, oh, ni sedang berlaku kepada dia sahaja? No, it can happen to anyone. So think about it, reflect
Kalau berlaku pada aku macam mana? Kalau anak aku yang aku sayang ni hilang, Allah ambil, macam mana aku akan handle benda ni? Dan what kind of words do I need to hear? What kinds of touch, what kind of people that I want to meet? What kind of statements that I need to hear from people? Reflect. InsyaAllah lepas tu you will know what to say. Bila tak ada that reflection, you will not know what to say and dia akan jadi a hollow statement. Itu sebenarnya takziah lah. Wallahualam. Anita, saya nak tambah Ustaz cakap tu. Boleh. Memang apa yang Ustaz cakap tu memang tepat. Dan katalah kita meletakkan kita punya experience tu di tempat orang itu dan dia tidak sama dengan apa yang orang itu tunjukkan, maknanya perbezaan di antara pengalaman yang kita rasakan kalau kita berada di tempat itu dengan apa yang ditunjuk oleh orang itu, itulah peluang untuk kita memahami mengapa orang ini berperasaan begitu, berpengalaman begitu, dan kita bandingkan dengan diri kita. Dan waktu itulah mungkin kita akan sedar betapa beruntungnya kita dan bertambah rasa syukur kalau kita diuji. Kita mungkin tidak sebegitu kerana kita ada protective factors, ada support system yang membuatkan kita tidak begitu, dan dia mungkin mengalami begitu, memang dia layak, apa Ustaz kata, layak untuk mengalami itu, dan kerana dia diuji dengan faktor-faktor lain, dan kita akan mengurangkan faktor-faktor itu yang mungkin menyebabkan mereka mengalami perbezaan pengalaman daripada apa yang diri kita alami. Itu yang kita boleh gunakan selepas kita merasai empati itu untuk membantu mengurangkan apa yang mereka alami. Thank you very much Dr. Hazli dan Ustaz. Saya besar harapan saya sebenarnya apabila mereka yang mendengar, terutamanya para lelaki lah sebenarnya Ustaz, Dr. Hazli, sebab Anita, perempuan pun ada juga, lelaki saja. Bukan, maksudnya kan lelaki kan susah nak express. Saya jarang nampak lelaki menangis. Jadi ramainya dia menangis dekat toilet, menangis dalam kereta, No. Tapi I think this is the chance peluang kita. Ya, peluang kita untuk jangan terus-menerus menggunakan perkataan seperti boys don't cry, man up, seolah-olah mengatakan lelaki kalau menangis itu lembik, tidak kuat dan sebagainya, because it's a normal process, our emotions of human beings. Anita, Dr. Hazli, kita akan buat satu platform untuk anonymous support group for men. Nanti kita bagi tahu Oh, masya-Allah, alhamdulillah. Boleh. Ya Ustaz, lagi satu idea daripada doktor tu. Lagi satu idea tu daripada doktor. Ustaz yang dia akan launch minggu depan atau minggu satu lagi je. Oh, masya-Allah. Oh, masya-Allah. May Allah make it easy, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, boleh. Kita dah sampai pukul 11 ni tahu sebenarnya. I have a couple more questions. Those of you, I know I see questions here. Anita kena buat part 2. We will come to the questions insyaAllah. Okay, Dr. Hazli dengan Ustaz kan. So now of course, obviously we want to come to the context of mental health disorders ataupun mental illness. And we all know kan, people that are struggling with a mental health condition, it can greatly alter a person's life. Kita punya abilities, mental processing dan sebagainya, terutamanya during the onset of the condition ataupun apabila dia persistent, chronic, dan juga those that are not seeking treatment at the moment. And one of the things that we really don't talk about is how when a person has a mental health condition, the person is also going through grief. I can give you a very good example and where I can totally relate to this, because saya sebenarnya ada satu saat dan ketika yang Ustaz dengan Dr. Hazli di mana saya tak pernah terfikir, saya ada tengok satu video, okay, after I was diagnosed a year later, I was really struggling. And I watched this one video, sebenarnya video adik saya berkahwin, di mana saya menyampaikan satu message kepada beliau dan suami. Dan pada waktu itu, bila saya melihat diri saya, I saw my old self, which is, I have to see very different from the person that I am today daripada banyak segi sebenarnya. I remember my old self yang kalau sakit pun kuat, yang boleh bekerja non-stop, yang boleh tidur larut malam, besok pagi masih tetap boleh fokus. And I actually miss that old self, di mana
saya of course hari ini I'm very thankful, Ustaz dan Dr. Hazli, jangan salah faham, I'm very thankful with how I have progressed, the acceptance and growth yang saya telah lalui dan sebagainya, the hikmah behind the condition. It has changed my worldview positively sebenarnya apabila mendapat penyakit mental seperti Dr. Hazli, Ustaz selalu katakan, the empathy yang saya sudah ada because of this condition, being able to relate dengan kesusahan, cabaran-cabaran mereka, bukan sahaja yang sakit tetapi dalam apa sahaja kesusahan yang sebelum ini kalau saya tak ada penyakit mental saya tak boleh relate. Tetapi that in itself is also going through that process of grief where we have lost that person yang dulu tu. Jadi saya punya soalan kepada Dr. Hazli, mungkin Dr. Hazli boleh kupas sedikit untuk kita nak kalau kita nak mempercepatkan boleh ataupun tidak the process of accepting this condition ni, Dr. Hazli, yang kita ada, bahawa I always give a message of hope kan Dr. Hazli, tetapi we cannot deny it, when we have a mental health condition we will have limitations, betul? So bagaimana kita nak menerima perkara ini dengan lebih baik apabila symptoms tu kita tahu mungkin akan kekal, this illness is a lifelong condition. Walaupun we don't really talk about it, we can manage it better. Mungkin Dr. Hazli dan Ustaz boleh berkongsi sedikit lah untuk membantu rakan-rakan di luar sana, insyaAllah. Ustaz dulu ke saya? Saya dulu. Dr. Hazli dulu. Okay. Terima kasih Anita berkongsi Anita punya personal experience ya. Okay, yang pentingnya apa yang macam mana untuk nak, macam Anita cakap, macam mana untuk nak mengurangkan proses dan bagaimana itu. Okay, yang itu yang pentingnya, yang untuk itu kita dengan ilmu, macam Ustaz dengan Anita tak pernah berhenti cakap pentingnya ilmu, pentingnya knowledge. Ilmu untuk apa? Untuk kenal diri kita. Macam Anita, untuk kenal diri kita. Yes, kita berbeza, kita berubah, tetapi apa yang kita nak, apa value yang kita nak teruskan untuk kita meneruskan kehidupan kita itu, apa kita punya life principle, motto, all these are important dan kita kena kenal, bukan sekadar mission and vision itu hanya ada di pejabat. Diri kita sendiri pun kena ada mission and vision, and then kita kena kenal apa yang kita bagus, apa yang kita kurang bagus, apa yang kita perlukan bantuan. Apabila kita kenal diri kita dan kita tahu dan kita menerimanya, dan mulailah kita mencari bagaimana untuk kita dibantu. Untuk meminta bantuan itu bukan satu benda yang mudah, kerana untuk meminta bantuan dan sokongan kita meletakkan diri kita di tempat yang rendah, di mana itulah yang saya selalu kata, process of recovery itu, process recovery start with a humility. Being humble. In order for being humble, we have to accept our limitation, and then we open for people to come, to help us, to assist us, to guide us. Itulah yang diperlukan. Apabila kita rasa kita sudah tidak mampu dan kita rasa proses ini terlalu lama, itulah masanya untuk, walaupun tidak ada specific duration, tapi kalau diri kita sendiri itu sudah rasa sudah lama dan aku perlukan adalah sesuatu, itulah waktu, masa yang untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan sokongan, mendapatkan ubat. Ubat tak semestinya dalam bentuk medication, dalam bentuk support, counselling, understanding, and also other activities. So for us to move on, and then macam Ustaz cakap, itu adalah satu benda yang kosong yang dah ditarik balik. Memang betul, kita perlu mencari sesuatu untuk mengisi dia semula. Tapi tanpa kita sedar, benda itu sebenarnya tidak pernah hilang. Sesuatu yang ada yang kita rasa telah diambil, telah dicuri, telah itu yang dibawa lari daripada kita, sebenarnya benda itu tidak pernah hilang. Cuma ada dalam bentuk lain. Dan kita kena mencari benda itu dalam diri kita. The person is, even though the person already passed away, they already went somewhere, but the part that internalized in us, itu yang masih ada, dan itu kadang-kadang menjadi punca kenapa kita terus tidak dapat melepaskan sebenarnya, tanpa kita betul-betul menerima dan dia masih lagi dalam diri kita. Dapatkan bantuan, dapatkan sokongan, dan sama-sama membantu. Lepas itu boleh jadi independen balik. Dan bantuan takkan berterusan selama-lamanya. Ubat tak perlu selama-lamanya. Tapi sebelum nak berhenti, berbincang dulu. Thank you Dr. Hazli. Ustaz mungkin boleh bantu di situ Ustaz, sebab yalah kita bila dalam proses ni sebenarnya doktor dengan Ustaz kita akan
yelah, the bargaining part tu kan kita akan rasa kita malu sebenarnya, kita dalam keadaan yang sangat malu. Tambah-tambahan lagi kalau sebelum tu kita seorang yang sangat berjaya, dan biasanya mereka yang melalui ini memang orang yang sangat berjaya, dan disebabkan oleh itu jugalah di-inflict dengan the mental health disorder sebenarnya. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi sedikit, Ustaz, bagaimana untuk nak saya kongsi daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya harap ini mereka-mereka yang sedang diuji dengan penyakit mental dapat manfaat, dan mereka-mereka yang tidak pun insya-Allah dapat manfaat juga. Kita semua pernah dengar berkenaan dengan Rasulullah SAW punya ekspedisi ke Taif. Ya. Taif ni selepas dia melalui tahun kesedihan. Isteri dia, pakcik dia meninggal dunia. Bahkan tahun tu dikenali oleh ahli sejarah sebagai tahun kesedihan. Kerana dua orang yang sangat-sangat menyokong Nabi SAW telah Allah SWT ambil. Tapi Allah SWT perintah Rasulullah SAW untuk buat dakwah dia dekat Taif. Sebab orang Mekah tak nak dengar, kamu pergi cuba ke Taif. Bila sampai ke Taif, layanan dia lebih teruk daripada di Mekah. Nabi SAW dilontar batu, kan, dicampak barang-barang yang tak sepatutnya. Nabi sampai berdarah, lari, dan Nabi menangis. Ya, Nabi duduk bawah pokok menangis, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menariknya saya nak tekankan di sini, apa berlaku selepas itu? Itu kita kata the lowest point of Rasulullah's life. Bukan Sayyidatina Aisyah pernah tanya Nabi tau. Ya Rasulullah, dalam sejarah perjuangan engkau ni, apakah where's the lowest point? Where's the lowest point? Nabi kata lowest point tu Taif, Nabi kata. Di Taif. Jadi selepas itu apa yang Allah buat untuk Nabi? Bila Nabi dah sampai lowest point tu, Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi Isra Mi'raj. Apa yang Nabi dapat dalam Isra Mi'raj? Nabi dapat support daripada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi berjumpa dengan semua nabi-nabi dekat Masjid Al-Aqsa. Nabi jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Ibrahim dekat langit-langit tertentu. Kenapa Allah jumpakan Nabi dengan dia? Allah kata, ya, aku tahu engkau tengah sedih, aku tahu engkau mungkin tengah rasa lemah semangat. Tapi tengok nabi-nabi terdahulu yang juga melalui kesusahan, musibah dalam menyampaikan tauhid. Mereka telah pun berjaya menyampaikan, dan sekarang ini mereka telah pun berada di alam barzakh. Dan nabi-nabi yang bertemu dengan Rasulullah SAW itu mereka berikan kata-kata semangat secara langsung dan secara tidak langsung kepada Nabi SAW. Apa kita dapat belajar daripada sini? Mereka-mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan grief, ya, dengan penyakit mental, sangat penting untuk ada support group di kalangan pesakit-pesakit juga. Dan pesakit-pesakit yang paling baik adalah mereka yang melalui perkara yang lebih kurang sama dan alhamdulillah telah berjaya untuk cope. Itu penting. Sebab tu alhamdulillah di MIASA ada circle time. Circle time ni sangat penting untuk kita dengar pengalaman masing-masing. Sebab kalau orang yang tak kena cakap, mungkin tak terkesan sangat pada kita. Tapi orang yang dah kena dan dia dah berjaya alhamdulillah, kita akan reflect, kalau dia boleh, insya-Allah aku juga boleh. Begitu jugalah saya rasa dalam hati Nabi. Kalau nabi-nabi terdahulu telah berjaya boleh, maka insya-Allah aku juga boleh. Maka Nabi kembali daripada Isra Mi'raj, Nabi teruskan perjuangan dia tu dengan lebih dengan semangat yang besar. Ya, jadi penting circle time, support system di kalangan peers is very very important. I agree. Thank you. Anita, Ustaz, saya correct me if I'm wrong. Saya dapat belajar sedikit, belajar daripada Ustaz bercakap tu. Bukankah Isra Mi'raj tu Ustaz, dia dapat tahu yang akan berlaku masa depan sikit kan? Betul. Jadi itu second part, betul. Jadi itulah hikmahnya apa yang saya belajar tau. Terima kasih Ustaz, saya baru dapat ilmu ni. Jadi maknanya kenapa boleh menenangkan Rasulullah waktu itu, kerana Rasulullah sudah tahu pada masa hadapan itu, dia sudah nampak hikmah apa yang berlaku waktu itu. Jadi kalau kita ini, waktu kita diuji, kita takut, kita tak tahu sama ada apa hikmahnya, nak cari hikmahnya apa ni tak nampak, terlalu sakit sekarang. Sebabnya hikmahnya itu di depan, di masa hadapan. Kalau kita sudah boleh bring to future dan tahu apa yang buatkan kita macam ni, kita dah tak ada lagi alami benda, tapi kita tak mampu itu. Jadi pengajaran daripada Isra Mi'raj itu maksudnya untuk menenangkan kita. Sebenarnya hikmah tu ada, dan patah balik pada ayat yang
words yang saya curi daripada Ustaz tadi tu. Kalau kita terus berprasangka baik pada Allah dan hikmahnya pasti ada, hikmahnya tu ke depan, siapalah kita tak nak tahu hikmah tu apa sebab kita ni hamba. Tunggu dan terus berdoa, terus berusaha, terus berprasangka baik pada Allah dan kita dapat penyaran itu daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Betul, dan of course Dr. Hazli is because this dunya is a test. This is why. Yes. Of course. Thank you very much, Dr. Hazli. Thank you very much, Ustaz. Dr. Hazli, saya nak tanya, I think one of the things that stigma sangat tinggi sebenarnya adalah mereka yang kehilangan orang tersayang via suicide. Oh my goodness, that is a type of grief Yes. yang macam kita tak boleh nak cakap. Oh, Betul. malu. Because one thing of course there is no closure kepada mereka yang the bereaved people lah, the bereaved person kan, and also there's going to be a lot of conflict because ialah orang yang bereaved tak sangka perkara itu akan berlaku contohnya, ataupun they will feel a lot of guilt, saying things like, you know, why didn't I see it coming, ataupun I should have done something kan, dan sebagainya, Dr. Hazli. Jadi mungkin sebab ramai sebenarnya bereaved yang datang ke MIASA dan mereka they struggle with this. Jadi mungkin Dr. Hazli boleh memberikan sedikit panduan bagi the bereaved people yang kehilangan orang tersayang melalui suicide, death ataupun loss. Dr. Hazli. Dia memang satu benda yang amat penting dan satu amat yang mencabar. It's very challenging. Okay, first thing first, First, people who have to face that, the grief for those who allege suicide attempt. Suicide. So, dan satu benda yang kita nak first kali yang kita kena buat ialah kita kena admit, terima yang memang kita tak selesa bila kita bercakap ataupun teringat tentang itu. Walaupun kita tidak tahu apa sebenarnya berlaku di antara itu, antara dia saat-saat akhir itu kita tidak tahu dan kita tidak ada kepastian itu. Tetapi sebab orang cakap pasal itu, semua orang itu, dan kita rasa memang tak selesa dan memang kita kena terima yang kita memang ada masalah untuk melalui proses grief itu. Itu satu. Dan yang kedua, kita kena sedar juga kita kena cari outlet untuk kita melalui proses grief ini, dan mereka inilah yang perlu dibantu pada peringkat awal lagi. Kita sudah tahu dan dia ada risiko-risiko untuk mendapat complicated grief ini, dan mereka inilah yang perlu untuk dibantu. Dan itu yang Ustaz cakap tadi, mereka yang pernah ada alami itu lagi akan memberikan satu bentuk kekuatan seseorang, sekurang-kurangnya mereka tidak rasa mereka itu sendiri. Kerana betul, apa mereka cuba memperkatakan benda itu, fokusnya lebih kepada apa yang berlaku, tidak kepada apa yang mereka alami, tidak kepada perasaan mereka, fikiran mereka. Dan kebanyakan daripada mereka itu ada satu yang dipunya bargaining yang tadi Anita cakap tadi, proses itu yang dia sentiasa akan rasa, kenapalah aku tak terfikir untuk melakukan sesuatu, cuma tak sedar awal, kenapalah banyak benda yang kata, dia akan ada rasa macam guilt for not able to prevent that from happening. And then the guilt could be another issues, another one of the reason that they're not able to deal with the grief effectively. Jadi banyak benda yang kita, jadi mereka inilah yang sebenarnya jangan tunggu sampai nak depress, nak sampai dapat anxiety disorder kot baru kita nak bawa dia. Ini yang pentingnya, how we can prevent something from lead to the complication. Benda tu yang kita kena buat. Anita, that's why the group, the support group for focusing for this population, people who will grieve for something like consider like not supposed to be talked about, for example. How about someone who died because of like substance use or overdose and HIV or all the other things that people think they are kind of not supposed to take that as a reason of that they died. So they also having difficulties, not just suicide only. So these are kind of types of grief that even more difficult for them to deal on their own.
dia macam double whammy lah sebenarnya Dr. Hazli maybe kan. triple pun Yes, ada. betul-betul dah lah, melalui grief, lepas tu Hmm. melalui pula the stigma of the grieving part because of the perception of society, and kita internalize pula that kan. Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi sedikit nasihat lah Ustaz kan kepada mereka yang mungkin mudah menghukum. Saya pun nak reword ayat ni pun saya tak tahu macam mana Ustaz. Kita ni naturally mudah menghukum. Kalau kita tak pernah lalui, kita ingat perkara itu mudah. Mungkin sedikit nasihat lah Ustaz kepada kita-kita ni, kami-kami ni, dan juga sedikit panduan lah Ustaz, insyaAllah. Baik, daripada perspektif keagamaan ya, stigma berkenaan dengan ialah ahli keluarga ataupun kawan-kawan yang pergi dalam keadaan polis classified as suicide biasanya akan keluar statement-statement macam ialah walaupun tak secara berterus terang ataupun direct, tapi ada impression ataupun yang tersimpan bahawa benda ni su'ul khatimah. Apa yang berlaku ni adalah satu dosa besar, kan? Itu of course dosa bunuh diri itu jelas dalam Islam. Tapi kita jangan lupa bahawa agama kita bukan agama yang rigid ataupun mathematical. Okay? Dia ambil kira kewarasan seseorang, dia ambil kira niat seseorang, dia ambil kira kemampuan seseorang. Apabila sesuatu dosa itu berlaku, sesuatu kejadian yang tidak diingini itu berlaku. Dan kasih sayang Allah itu maha luas. Siapa kita untuk sempitkan rahmat Allah? Siapa kita nak lebih Allah daripada Allah? Ini penting ini sangat-sangat penting. Sebab orang-orang yang pernah bunuh orang lain, 99 orang yang dibunuh pun masih boleh masuk syurga. Adakah dosa itu lebih kecil daripada dosa orang yang mungkinlah ya dengan sengaja dia bunuh diri dia? Tak, dosa itu lebih besar. Dia bunuh orang lain, 99 orang. Bahkan 100 orang dia cukupkan. Ini dia terkenal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan dia. Dia jadi ahli syurga. Jadi kita seimbangkan bila kita dengar kes-kes suicide dan sebagainya, tanam dalam hati Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Aku tak tahu apa yang berlaku dalam jiwa dia, dalam minda dia apabila berlaku kejadian itu. Aku tak tahu dan tak ada faedah untuk aku menambah-nambah lagi stigma, memburuk-burukkan lagi keadaan. Aku bersangka baik pada Allah, kita sama-sama doakan Allah ampunkan dia, dan Allah mampu ampunkan. Allah pernah juga mengampunkan orang-orang yang pernah bunuh diri. Saya pernah kongsi hadis berkenaan dengan Tufail bin Amr ad-Dawsi. I don't seek to repeat it here, tapi berlakulah satu kes bunuh diri di kalangan sahabat Nabi SAW yang mana Allah ampunkan dia. Nabi diberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia. Jadi the chances are there. Jadi kita jangan terus jadi gloom and doom ya selepas kita dengar kes-kes seperti ini. Sangka baik ya, macam Dr. Hazli ulang banyak kali tadi, sangka baik pada Allah dan juga sangka baik kepada sesama manusia. Ya, sesama manusia, khususnya orang yang telah pergi itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz.